Next speaker, colleague Mrs. VOZEMBERG-VRIONIDI. The floor is yours. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε πάλι ακόμη μια φορά για τα σύνορα, ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ευρωπαϊκή και ολιστική προσέγγιση. Κυρία Επίτροπε, θεωρούμε απαράδεκτο να κατηγορείται μια χώρα πρώτης υποδοχής χωρίς επιχειρήματα και στοιχεία. Να κατηγορείται η Ελλάδα ότι έχει ευθύνη για την απώλεια ανθρώπινων ζώων χωρίς μαρτυρίες, χωρίς στοιχεία, χωρίς δεδομένα. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι τα δεδομένα? Ότι οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής ακτοφυλακής είναι ήρωες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μόνο την τελευταία τετραετία, 2019-23, διέσωσαν 40.000 ανθρώπους στη θάλασσα από 1.300 περίπου περιστατικά και συνελήφθησαν 270 διακινητές από 67 εγκληματικές οργανώσεις. Αυτός είναι ο ρόλος της Ελλάδας και κάθε ενός από εμάς. Κανείς δεν δικαιούται να είναι και να ισχυρίζεται ότι είναι περισσότερο ανθρωπιστής από τον άλλο. Όλοι νοιαζόμαστε για ένα κοινό πρόβλημα και προσπαθούμε να δούμε λύση. Αλλά πώς θα βρούμε λύση αν δεν αποφασίσουμε ότι το μείζον και το κύριο πρόβλημα, όπως επισημάνατε και εσείς, κυρία Επίτροπε, είναι οι διακινητές και ο τρόπος με τον οποίο παράνομα οθούν τους ανθρώπους, τους απελπισμένους ανθρώπους σε ένα χαρτογράφητο τοπίο. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να διασωθούν παρά μόνο αν έχουμε μια ισχυρή πραγματικά επιχείρηση διάσωσης και έρευνας, πάντοτε σε συνεργασία με τη Frontex και πάντοτε ακολουθώντας το διεθνές δίκαιο. Διαφορετικά, ο καθένας που αρθρώνει μια διαφορετική φωνή προκειμένου να κατηγορήσει τις χώρες πρώτης υποδοχής, συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν βοηθά το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Next speaker, colleague Madame Guillaume, please. Merci Madame la Présidente. La résolution commune déposée par 5 groupes politiques aujourd'hui en vue de ce débat est très complète. Elle marque, je l'espère, une prise de conscience réelle des risques à traverser la Méditerranée et de l'urgence à agir vis-à-vis des routes migratoires meurtrières. J'espère aussi qu'il ne s'agit pas juste d'une tactique au sein de certains groupes pour faire finalement échouer, comme en 2019, à 3 voix près, ce texte qui appelle à la mise en œuvre d'une action de sauvetage européenne. Car cette mission, nous l'appelons de nos vœux depuis des années et le Parlement européen a pris position à de nombreuses reprises de façon argumentée, cohérente et constante. Et c'est pourquoi j'appelle la Commission à prendre ses responsabilités à ce sujet, car balayer d'un revers de manche toute opération européenne au motif que seule la coordination des compétences nationales est possible ne résoudra pas le problème. Cette coordination, elle est bien sûr nécessaire, mais il faut aller plus loin, car plus de 27 000 personnes se sont noyées sur cette route migratoire depuis 2014. Nous ne pouvons plus attendre. Merci. Merci beaucoup. Next speaker, colleague Madame Intervelt, please. Yes, thank you, Madam Chair, Madam Commissioner, Mr. Minister. Let's compare here. The billionaire on board the shipwreck Titan was a Pakistani citizen and holder of a Maltese golden passport. 209 Pakistani people on board the Adriana had no golden passport, indeed, no legal pathways. Yes, people smuggling is a despicable crime that must be fought, but don't try and distract and shift the blame, because once a boat is out on the sea and in trouble, as the Commissioner said, our first duty is to save lives. Full stop. There are no buts. I hear people say here, yes, we have to save lives, but. There's no but. We save lives. Now, in the case of the Pilos shipwreck, there are very strong indications that 600 deaths might have been prevented. An independent international investigation is essential to make sure there is no cover-up. Finally, we urgently need a common EU search and rescue capacity without further delay or excuses. And as the Commissioner said very, very well, let our action be the monument to the victims of Pilos. Thank you, Commissioner. Thank you very much. Next speaker, colleague Mr. Boselager. The floor is yours. Thank you, Chair. Colleagues, I just want to go back to what actually happened, which is that almost 600 people died. And I think we hear a lot of, talking about asylum, about smuggling and so on, but we should really picture what that means. I mean, here there are around 700 people if the room is full. That would mean that almost like 600 of them would die. I think it's important to picture that. This is a couple of moments of people actually drowning in the bottom of a boat.
And then we talk about search and rescue, and I ask myself, like, why do we actually call it search and rescue? I mean, Eric, you described it quite well. They were first ignored in this boat, and then they were not rescued, but they were towed away, which is why the boat very likely capsized. So we shouldn't call this search and rescue, we should call this something like ignore and risk their lives. So Kostas, you said that's a crime. Yes, it's a crime, and the crime is not that we're not following up with smugglers. The crime is not that we're not doing enough to save these lives, that we are stopping NGOs from going there. And yes, that is an Italian problem as well as it is a Greek problem. So I really believe we need the EU-led state, EU search and rescue mission. We need to monitor what happened, and we shouldn't forget the lives of these people that are lost. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Monsieur Lacapelle, s'il vous plaît. Madame le Président, chers collègues, ce débat aujourd'hui sur une prétendue nécessité d'aller chercher les migrants en mer, organisé quelque temps après l'adoption du funeste pacte sur l'immigration, démontre l'obsession immigrationniste de la majorité politique de ce Parlement européen. Il n'existe aucune obligation d'aller chercher des navires qui ne sont pas en perdition. Et lorsqu'ils sont en perdition, il n'existe aucune obligation de ramener ces passagers en Europe plutôt que sur d'autres rives de la Méditerranée qui sont d'ailleurs beaucoup plus proches car il est prouvé que les ONG vont chercher les migrants illégaux au plus près des côtes libyennes et tunisiennes. Ces obligations n'existent que dans la tête de ceux qui veulent encourager l'immigration par calcul politique et idéologique. Ceux-là même qui veulent faire de Frontex une agence d'accueil des migrants et qui veulent transformer la Méditerranée en autoroute maritime de la submersion migratoire. Mais sachez que la riposte des peuples européens et patriotes qui ne veulent pas disparaître a déjà commencé et que le jour vient, aux européennes l'année prochaine, où vous devrez rendre les comptes de vos responsabilités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Next speaker, Mr. Uhrik, please. Tvrdíte, že Európa musí posilniť záchranné operácie na mori, lebo imigrantom sa stala tragédia. Ale to, že nelegálna imigrácia spôsobuje tragédiu celej Európe, to už vidieť nechcete, páni komisári. Ja vám poviem, čo Európa skutočne potrebuje. Potrebuje poslať policajtov a vojakov na hranice tak, aby už žiadni nelegálni imigranti do Európy neprichádzali. Pretože kto to kedy videl, aby mohol hranice štátu prekročiť nelegálne ktokoľvek? Kto z vás spáva doma s dverami otvorenými do Korán na ulicu? Nikto. Tak prečo by tak mali fungovať hranice štátov? Okamžite treba rozbiť prevádzačské gangy mafie a mimovládnych organizácií, ktoré robia imigrantom taxislužbu do Európy. Pretože inak skončíme čoskoro všetci v plameňoch ako francúzske mestá nedávno a to my nikdy nedopustíme. Next speaker, Madame Monsieur Ressler. Sorry. Hvala puno, potpredsjednice, kolegice i kolege. Tragične scene s Mediterana kojima svjedočimo podsjećaju nas još jednom da je izostankom sveobuhvatnog sustava i dogovora o migracijama i azilu Europa prepuštena velikim dijelom samovolji krijumčara ljudi koji se kockaju ljudskim sudbinama. Nedavni posjet Lampeduzi zajedno sa drugim kolegama iz Odbora za građanske slobode u potpunosti je još jednom osvijestio činjenicu da je i taj otok još jedan možda najbolji simbol disfunkcionalne europske politike migracija i azila. Ako želimo izbjeći ponavljanje tragedija i intenziviranje migracijskog pritiska kojim je taj otok, ali i cijela Europa izloženi već godinama, tome moramo pristupiti inteligentno, odvažno, bez emotivnih ucjena i bez ideologije. Europa bez ikakve dileme ima dužnost solidarnosti prema onima čiji su životi ugroženi. Istovremeno ne smijemo neizravno potpomagati različite organizirane mreže krijumčara koje zgrču profit prodajući opasne i smrtonosne aranžmane preko Sredozemlja. Moramo podržati Frontex, moramo podržati obalnu stražu u njihovom izazovnom radu, kao i države koje podnose najveći teret nekontroliranih migracija.
Pod hitno nam treba zajednički europski dogovor o sustavu migracija i azila. Hvala. Thank you very much, Mr. Ressler. Next speaker, colleague Mr. Edgerer, and I would like to announce that we will now close the list of the KHDI. Thank you. In recent news, we witnessed all assets deployed, millions spent, all news channels stopped their regular broadcasting and focused on the search and rescue of 5 very rich people who went missing in a submarine to have a look at the Titanic. It was good that everyone did their utmost to try and bring them to safety. But let us not forget that there are countless others, people fleeing persecution, yes, and even hunger, who deserve the same level of urgency and compassion. Every life is precious, and we must extend the same efforts and do everything possible to rescue everyone at sea. Yes, European challenges require European solutions, yet we cannot have European solutions without European solidarity among member states, and this can only happen and work with real mandatory relocation. Only then can we ensure that no one is left behind, that every life, regardless of their money, regardless of their circumstances, is afforded the dignity and protection that it deserves. Thank you. Thank you very much. Next speaker, colleague Mr. Kirchhoff. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου αναδεικνύει 2 πραγματικότητες. Υπάρχει η πραγματικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τάσσεται υπέρ της οργανωμένης και ασφαλούς υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα ορισμένων κυβερνήσεων και κομμάτων που αξιοποιούν την κατάσταση για πολιτικούς λόγους. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έβγαλε ήδη τα συμπεράσματά του για την ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου. Καμία ευθύνη για το ελληνικό λιμενικό σώμα και μάλιστα διακρίνει πίσω από τις διεθνείς έρευνες και τις μαρτυρίες ανθρώπους που έχουν κακή διάθεση έναντι της Ελλάδας. Μην περιμένετε τίποτα από την πολιτικά ελεγχόμενη ελληνική δικαιοσύνη. Εδώ έθαψε το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου ήμουν στόχος μαζί με τον συνάδελφο Ανδρουλάκη. Σιγά μην ασχοληθούν με αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ πιο σύνθετο, δηλαδή ποιοι ήταν υπεύθυνοι για την ναυτική τραγωδία. Χρειαζόμαστε φυσικά μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή έρευνα, την οποία βέβαια δεν πρόκειται να δεχθούν οι ελληνικές αρχές. Χαρακτηριστικό της υποκρισίας. Οι Βρετανοί Brexiteers έφυγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τη θεωρούσαν υπεύθυνη για 360.000 μετανάστες και πρόσφυγες το χρόνο. Το 2000 οι μετανάστες και πρόσφυγες στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σε 620.000. Εκμεταλλεύτηκαν και αυτοί ένα διεθνές ζήτημα που υποτίθεται ότι θα έλυναν. Ευχαριστώ. Thank you. Next speaker, Madame Bricmont, s'il vous plaît. Vous pensez vraiment que des frères, des sœurs, des parents, des enfants montent à bord d'une embarcation pour traverser la Méditerranée en se disant que tout ira bien, qu'ils ne crèvent pas de peur et qu'ils ne savent pas que la traversée est dangereuse, mais qu'ils sont guidés par l'immense espoir de trouver une vie meilleure ici que celle qu'ils laissent derrière eux. Laisser mourir des gens en Méditerranée, mais aussi dans la Manche, dans l'Atlantique, relève d'un choix politique. Construire des murs, ne pas protéger, accueillir, intégrer, relève de choix politiques. Et combien de morts, de vies, de familles brisées devrons-nous encore compter? Combien de couvertures de presse, mais aussi d'émotions hypocrites, de déclarations sans effet? Comme tout choix politique, nous pouvons mettre un terme à ces morts, décider d'aborder la migration de manière positive et constructive, décider de mettre en place des voies légales et sûres d'accès, des règles claires et justes, décider que solidarité, accueil, humanité, dignité sont nos valeurs communes, décider aujourd'hui de lancer une mission européenne de recherche et de sauvetage en mer et soutenir les ONG plutôt que de les criminaliser. Notre civilisation sera jugée sur ses actes. Thank you very much. Next speaker, Mr. Wilimski. The floor is yours. Danke sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich als Vertreter einer von Ihnen so dämonisierten migrationskritischen Fraktion eines in aller Deutlichkeit und Klarheit festhalten. Jeder Mensch hat das Recht,
ja, sofern er in Seenot gerät, gerettet zu werden. Und wir haben die Pflicht, diese Person zu retten. Das ist doch überhaupt keine Frage. Nur die politische Diskussion, die wir führen, ist eine andere. So eine Person, die gerettet wird oder sich auch manchmal retten lässt, soll die wenige Kilometer zurück an die arabische, afrikanische Küste gebracht werden oder 500 Kilometer weit entfernt Richtung Europa, nach Italien, Malta oder wohin auch immer gebracht werden. Das ist die Diskussion, die wir hier zu führen haben. Und mittlerweile sind seit dem Jahr 2015 an die 7 Millionen Menschen nach Europa gekommen. Das ist eine Personenmenge größer als der Staat Irland, um sich das einmal vor Augen zu führen. Und aus meiner Sicht, vor allem, wenn ich mir die Zustände jetzt in Frankreich ansehe, kann die Regelung nur eine sein. Lassen Sie uns den Menschen helfen in den Regionen. Lassen Sie uns den Menschen helfen vor Ort. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, all diese Personen nach Europa zu bringen. Das ist der richtige Weg, der auch dazu führt, dass wir nicht mehr diese Debatten führen müssen. Danke. Next speaker, Mrs. Houte-Doll. The floor is yours. Thank you, Madam President. We still have no final death toll from the disaster of the fishing boats that sank off the coast of Greece last month. Every single loss of life is a tragedy. And of course, we must demand that member states carry out rescue efforts in their own waters. But this is only a solution for the symptoms of a non-functioning migration policy. Part of the long-term solution is to crush the criminal human networks at the routes that, for instance, go to Middle East and North Africa. This requires cooperation with third countries by requiring these countries to put trafficking networks in prison and to increase their control at the border in order to stop migrants. This should be a prerequisite to receive any financial aid from EU or our member states. We must also remove the pull factors that cause a large number of economic migrants to travel to Europe. Screening processes are needed at the external border, and we need a credible system that enables those that have no need for asylum to return. Thank you. Thank you very much. Next speaker, colleague, Señor Moreno Sánchez. Por favor. Gracias, Presidenta, querida comisaria. Querido secretario de Estado, bienvenido a esta casa. Señorías, año tras año repetimos este debate en esta Cámara. Día tras día se repiten las tragedias en el Mediterráneo y en el Atlántico. Más de 27.000 muertos en los últimos 10 años. Más de 600 personas desaparecidas en el último naufragio ante las costas griegas. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para actuar y salvar vidas y cerrar definitivamente los cementerios marítimos? Señorías, conocemos las soluciones y cuando tenemos la voluntad política las aplicamos. Estos años se han salvado muchas vidas, sobre todo gracias a operaciones como Mare Nostrum o Sofía. Por eso pido una vez más que se abran corredores humanitarios y que se modifique el mandato de Frontex para poner en marcha un mecanismo de salvamento marítimo europeo obligatorio, con los medios financieros, materiales y humanos adecuados, en el que los Estados miembros y Frontex ejerzan plenamente su papel. Señorías, está en juego la vida y la dignidad humana, pero también la dignidad de nuestras instituciones europeas. Señor Navarro, contamos con la presidencia española para seguir adelante. Muchas gracias. Next speaker, colleague, Mr. Andrews, please. Thank you, Madam President, Commissioner, and colleagues. Some of this debate has been about the secondary consequences of saving lives at sea, that it will encourage and somehow support the business model of human trafficking. But certain things are so intrinsically right, like saving lives at sea, that secondary consequences should be disregarded. The consequences of not having EU-led search and rescue is increased numbers of deaths and torture in captivity in detention centres in Libya. These are secondary consequences that we should have regard to. And this is why I requested this resolution, along with colleagues in the S&D, the Greens and the Left. The vote in 2019 is a stain on the record of this House.
And I would like to encourage all colleagues to do the right thing and correct the record of this House. As long as we continue to allow this senseless loss of life, we cannot claim to be a union of values. Thank you. Thank you very much. Next speaker, colleague Mrs. Stavru. The floor is yours. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως Κυπριακή Δημοκρατία εκπέμπουμε σήμα κινδύνου για το μεταναστευτικό. Το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κύπρος μαρτυρούν οι αριθμοί, αφού το νησί μας δέχτηκε το 50% των μεταναστών που έφτασαν στις χώρες της Ευρώπης το 2022. Η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της πρώτης γραμμής των μεταναστευτικών ροών, καλείται να αντιμετωπίσει δυσανάλογες ροές όσον αφορά στο μέγεθος της χώρας μας και στον αριθμό του πληθυσμού μας. Τα τελευταία 6 χρόνια η Κύπρος ήταν σταθερά το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υψηλότερο αριθμό αιτήσεων σε σχέση με τον πληθυσμό της, με την αύξηση από το 2016 να φτάνει στο 490%. Τι χρησιμότητα έχουν τα σύνορα όταν δεν μπορεί κανείς να τα προστατεύσει? Η οργανωμένη εισβολή χιλιάδων παράνομων μεταναστών στο ευρωπαϊκό έδαφος των χωρών μας είναι αποτέλεσμα εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, κυρίως από την Τουρκία, που εκμεταλλεύεται την παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και χρησιμοποιεί την πράσινη γραμμή που χωρίζει στα δύο την Ευρωπαϊκή Κυπριακή Δημοκρατία για να πετύχει τους γεωπολιτικούς της σκοπούς. Η απάντηση δεν είναι οι ακρότητες, από όποια πλευρά και αν προέρχονται. Πρέπει άμεσα και τολμηρά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διαρκούς αυξανόμενης ροής των παράτυπων μεταναστών, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τον δημογραφικό χαρακτήρα των χωρών μας. We need to proceed with the next speaker, colleague. Thank you. Next colleague, Mr. Bielowski, please. Danke, Frau Präsidentin. Genau vor einem Monat sind fast 700 Menschen vor der griechischen Küste ertrunken. Und das ist nicht ein trauriger Einzelfall, sondern eine Tragödie, der so viele vorausgegangen sind und der auch noch viele folgen werden, wenn wir nicht handeln. Über 27.000 Menschen haben in den letzten 10 Jahren ihr Leben gelassen auf der Flucht über das Mittelmeer, auf der Suche nach Sicherheit. Ein Massensterben, das wir beenden können und müssen, das wir längst beenden hätten müssen. Und ein erster Schritt dazu ist es, für diese Resolution zu stimmen, eine Resolution, in der die demokratischen Kräfte konkrete Anleitungen formuliert haben, um dieses Sterben zu beenden. Mit einem Bekenntnis zur Seenotrettung, zu legalen Fluchtrouten, zu einer Solidarität gegenüber den Menschen auf der Flucht, den NGOs, die große Teile unserer politischen Aufgabe erfüllen, und auch eine Solidarität unter Mitgliedstaaten. Menschen haben ein Recht auf Asyl, sie haben ein Recht davor, vor Krieg und Hunger und Verfolgung zu flüchten, und sie tun das in einem globalen Ungewicht, das uns auf die Seite des Privilegs stellt. Wenn wir also unserer menschlichen, unserer rechtlichen, unserer europäischen Verpflichtung nachkommen wollen, dann müssen wir dieser Resolution zustimmen und dafür sorgen, dass sie kein Lippenbekenntnis bleibt. Für eine echte internationale Solidarität. Thank you very much. Next speaker, colleague Mrs. Santos. The floor is yours. Thank you, Madam President. Em 2019, estávamos aqui neste plenário a ter um debate idêntico. Um debate idêntico a este, motivado também por mais uma tragédia no Mediterrâneo. De lá até hoje perderam-se mais 10.000 vidas. E a única pergunta que nos cabe aqui fazer, caros colegas, é até quando? Até quando um conjunto de países ricos, desenvolvidos, comprometidos com a proteção dos direitos humanos, vão continuar a fechar os olhos a esta tragédia e a permitir que se continue a não dar resposta a esta situação? Até quando vamos permanecer sem uma missão de busca e salvamento no Mediterrâneo, coordenada entre os diferentes países e a Frontex? Até quando vamos continuar a criminalizar as organizações não governamentais, que muitas vezes são a única resposta de salvamento em ação no Mediterrâneo, por ausência de uma presença dos Estados? Cabe-nos, caros colegas, pôr termo a esta vergonha, porque aquilo de que estamos a falar é realmente uma vergonha para todos nós.
Thank you very much. And colleagues, let me, on behalf of all of us, warmly welcome in the diplomatic gallery a delegation of parliamentarians from Japan who are here for the 41st EU-Japan Interparliamentary Meeting. Very warm welcome. Thank you very much. Next speaker, Vice President Picerno, please. Sì, grazie signora Presidente, Commissario, onorevoli colleghi. L'illusione di alcuni governi di poter sigillare le frontiere dell'Europa in realtà tradisce i valori fondanti del progetto di integrazione europea. L'Europa deve rimanere un approdo sicuro per coloro che fuggono da guerre, da violenze, da soprusi, e con questo spirito, con lo stesso spirito, noi abbiamo accolto quasi 5 milioni di profughi ucraini e con il medesimo spirito noi dobbiamo guardare al Mediterraneo, perché lo sguardo di chi guarda all'Europa da Kiev non è diverso da quello di chi ci guarda da un barcone in mezzo al Mediterraneo. Entrambi chiedono accoglienza, chiedono protezione e ci guardano come un approdo sicuro, appunto. E allora, contro le morti in mare, contro le scelte impietose delle destre, noi dobbiamo lavorare sempre di più per una missione di ricerca e soccorso in mare, una Mare Nostrum europea, e far sì che il salvataggio delle vite torni a essere il centro delle nostre politiche migratorie. Grazie. Thank you very much. Colleagues, I have 3 speakers on my KHDI list, and I'll start with Mr. López Aguilar, por favor. Gracias, señora presidenta. Presidencia española del Consejo, comisaria Johansson. En 2019 tuve el honor de ser ponente de una resolución de este Parlamento Europeo que exigía un marco europeo de salvamento y rescate. 4 años después sumamos miles de muertos, personas fallecidas en naufragios y tragedias, no solamente en la ruta mediterránea, sino en la atlántica, por la vía de Canarias hacia la Unión Europea. Y un marco europeo de salvamento y rescate daría a las guardias costeras y a los Estados miembros esa red europea con un mandato reforzado de Frontex para coordinar las operaciones de salvamento de la mar. Y no solo, también las de desembarco en puerto seguro y de asistencia humanitaria, identificación y protección internacional una vez en tierra. Ese es el valor añadido del marco europeo de salvamento y rescate. Vías legales y seguras, desembarcos seguros, no criminalización de las organizaciones no gubernamentales y una red de solidaridad en la que puedan descansar, en modo que ni los guardias costeras ni los Estados miembros son abandonados a su suerte, que es el lamento que se ha convertido en una salmodia repetitiva 4 años después de la primera vez que este Parlamento Europeo debatió el salvamento y rescate de escala europea. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Next speaker, colleague Mr. Kelleher. The floor is yours. The 2019 vote in this Parliament is a stain on us all, and I was complicit in that stain because I was not present to vote on that day. Since then, thousands of more people have died in the Mediterranean. How much longer must we exempt ourselves from our responsibilities to ensure that we have the basics of search and rescue available to people who are drowning in the Mediterranean? Just because we fail to deal with the human traffickers and the camps in North Africa and elsewhere, and the flow of people across into Europe, just because we fail to deal with that, does not mean that we should fail in a human being's hour of need when they are gasping for air as they drown just off the beaches where we lie sunbathing during the summer. It is shameful, and the European Union and this Parliament must ensure that search and rescue is at its best across the entire Mediterranean to ensure that we can throw a lifebuoy to a human being who is drowning, as I say, just yards from where we lie in beaches during the summer. Thank you very much. Last speaker on my list, señor Solé, por favor. Gracias, presidenta. Ayer ocurrió un hecho terrible en la playa de Roda de Bará, en Cataluña, en el Mediterráneo. Se encontró el cuerpo de un niño de 2 o 3 años en avanzado estado de descomposición, con ropa. La policía trabaja sobre diferentes hipótesis. Una de ellas es que se trataría
de una víctima de un naufragio de un barco lleno de personas migrantes. Esto no es un chantaje emocional, es una pregunta muy simple. ¿De verdad que no tenemos los medios económicos, técnicos, humanos, de capacidad de coordinación para salvar vidas, para evitar estas tragedias? ¿De verdad que no tenemos medios para cumplir lo que la ley internacional nos obliga a hacer? El Mediterráneo es el mar más mortífero, pero no es el más grande. Nadie tiene por qué morir cruzando el Mediterráneo. Claro que tenemos que ayudar a los países en origen, claro que tenemos que luchar contra las mafias, pero una vez las personas están en el mar, hay que evitar tragedias, hay que salvar vidas y hay que invertir toda la voluntad política y todos los recursos en hacerlo. Basta ya de excusas. Muchas gracias. Thank you